Okay, perfect. Okay. Hello everyone, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ and welcome to my Indian market live stream. So the time is around 11:53 a.m. and date is of 10th of March. Okay. So on 10th of March, let's see what Nifty and Bank Nifty will do. So almost 3 to 4 days at 3 to 4 days ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ವಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿತ್ತು, ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೂ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಲೈವ್, ಬಟ್ ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. Okay, so we'll take a proper trades, proper analysis madamel if we get any proper trades we'll be getting into high probability trades, and then we'll see what exactly market will give us something. Okay. Excuse me. So morning in market track ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ around 10 o'clock ಲಿಂದ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ. ಐ ಗಾಟ್ one entry point over here, but again I was not into the trade. ಇದು ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಒಂದು 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಫ್ಟಿನಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಫ್ರೆಶ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಕ್ವಿಕ್ ಹೈ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಆಡಿಯೋ ಅಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಜಂಪ್ ಇನ್ ಟು ದ quickly top down analysis in Nifty and in Bank Nifty. Okay, so let me check audio and video. So Nifty ne sadhya yavade riti trades togondilla na illi. So now we are fresh in front of the market, so proper analysis. Okay. So audio and video totally perfect, yavade riti issue illa ankori. So without wasting much time we'll jump into this analysis part. Okay, so Bank Nifty, one second. Okay, so we'll just go to 4-hour time frame and then we'll come back to one second. Okay, so I was explaining regarding the top down analysis. Okay, so ಸದ್ಯಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರ್ನ. ಐ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಈವನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು somewhere over here. So this would have been my stop loss, but enter ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಏನೇನೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ gave us a huge momentum. So almost ಈ ಒಂದು momentum ನಾಗೆ 100 points ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ. If you want you can go and check the premium price. Premium price is 56,500 call option. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು momentum ಕೊಟ್ಟದ ಅನ್ಕೋರಿ, but I was not into this trade. But let's see, ಇಲ್ಲೊಂದು ನಿಫ್ಟಿ ನೇನು it was slowly giving momentum, but I was not into any of the trades. Okay, so that is the reason second half I'm expecting a momentum either upside or downside, but let's see ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ momentum ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. Based on that we will get into the trade. Okay, so for that what I'll do is I'll just go to top down analysis. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದು ಇದ್ರ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ I'll just remove all those things and I'll remove all the drawings. Okay, so I'll remove all the drawings. I'll go to 4-hour time frame. So 4-hour time frame what I'll do is I'll just do a quick top down analysis. This is the Bank Nifty chart on the left side and this is Nifty chart on the right side. Okay, so in manamega first we'll go with Bank Nifty chart. Okay, so Bank Nifty chart, you know, heavy ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಅಪ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಹೆವಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಡೌನ್ ಓಪನ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಪನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಪ್. ಸೊ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಪ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಲತ್ತ. ಸೊ ದಿಸ್ 4-hour candle time 4-hour time frame candle is telling us that buyers are adding, buyers strong ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನ ಮೇಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ this candle is trying to tell us. Okay, ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ again you don't have to do any other thing. What 4-hour time frame is telling us, somewhere ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಲೋ ತನಕ ಬಂತು and again it is going up. So this clearly shows that buyers are dominating or buyers are strong. That is the reason market is trying to go up. Okay, this is the only thing you can note down in this time frame. So ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಏನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಡೌನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಈ 4-hour time frame ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಫಾರ್ ಅ ಸ್ವಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್, ಬಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ,
ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ನೋಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಬ್ರಾಡರ್ ವ್ಯೂ. ಸೊ ಬ್ರಾಡರ್ ವಿಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 4 hour ಲೈಕ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು, 1 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ 15 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. Okay, so I hope my point is very much clear. So now let's go to 1 hour time frame. So what 1 hour time frame is trying to do ante. So 1 hour time frame, if you go over here, you noteboard illi, I'll just look into the chart 1 second. So okay, so illon trend line kanisluತ್ತೆ ನೋಡಿ. In 1 hour time frame, if you see bank nifty I can see a trend line. So slowly market ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗಿ even trend line ತನಕ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬಹುದು. This is a possibility. Okay, but let's see market first ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗಾದ್ಮೇಲೆ we can decide what exactly can happen at this point of time. Okay, this is 1 hour time frame. ಏನಿಲ್ಲ, simple from top on trend line ಬರಲತ್ತಲ್ಲಿ market is slowly going up till what level it can go, till this level. That's it. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ you don't have to do any other extra thing in 1 hour time frame. Okay, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು necessity ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ for intraday scalping. Okay, this is 1 hour time frame. Now let's go to 15 minutes time frame. What exactly 15 minutes time frame is trying to tell ante. So from bottom I can see one more trend line over here. So illu one trend line kanisluತ್ತೆ nanaga. So there are again high chances that market even trend line respect ಮಾಡಿ it can also come down. Okay, so once even trend line breakout ಕೊಟ್ಟು ಅನ್ಕೋರಿ it can reach till this trend line. Okay, so just look into this how precisely we are getting into the market structure. ಸೊ 4 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಏನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸಲೇ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕೇಮ್ ಟು 1 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಅವಾಗ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನು ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ನಮಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ವಿ ವೆಂಟ್ ಟು 15 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್, ವಿ ಗಾಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಟಾಪ್ ಡೌನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆರ್ ಅ ಮಲ್ಟಿ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತು ಅನ್ಕೋರು ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಚಾನಲ್. ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಇನ್ 1 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತು, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ you won't even be able to recognize where exactly the trend line appears ಅಂತ. Okay, so that is the reason slowly for smaller time frame ಹೋದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ this is the advantage you will get. Okay, ekdam bilkul proper clarity from top to bottom ತನಕ ನಿಮಗೆ clear cut ಸಿಕ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ. Okay, this is what is 15 minutes time frame telling us in bank nifty. So now what we will do is we will go to nifty chart. So same way, if this is what is a top down analysis and this is more than sufficient. Okay, next we will shift to 5 minutes or 1 minute ಹೋಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗಬಹುದು ಅಂತ we can discuss. But right now market is so slowly going forming higher highs. ನೀವು ಬರೀ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಒಂದು ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಬೇಕಿಲ್ಲಿ in bank nifty chart. Since it is forming higher high price action, you should be going only for upside trades. Okay, so once ಇಲ್ಲಿ in case market ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು slowly ಕೆಳಗೆ ಬಂತಲ್ಲ, then we will discuss that part also. But as of now you should be going only for upside trade since market is forming higher high price action or it is in uptrend. Okay, this is bank nifty chart. Now let's go to nifty 50 chart. So nifty 50 we'll do a quick top down analysis and then we'll see what exactly market is trying to tell us. So this is 4 hour time frame and this is today's chart or today's 4 hour candle ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಪ್ ಓಪನ್ ಆಯಿತು, ಓಪನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಡೌನ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು ಅಂಡ್ ನಾವು ಅಗೇನ್ ಬಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಪ್ ಸ್ಲೋಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂದು ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಸ್ಟೈನಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅಸ್? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಏನು ಹೇಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಡೌನ್ ತಗೊಂಬಂದು ಬಯರ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ದೇ ಟುಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಪ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಶೋಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಬಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. at this point of time buyers dominate ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿರೋ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾರನು ಐ ಮೀನ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ನ ಔಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್. ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಟೈಮ್ನಾಗ ನೀವು ಬರೀ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಬಯರ್ಸ್ ಹೆವಿ ಒಂದು ವೀಕ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದೊಂದು ಸ್ಲೋಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ or a hammer type of thing, this is a kind of bullish scenario. Okay, idu bullish candle alla, but next candle can be something like this bullish. Okay,
because ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಯರ್ಸ್ ಟಾಪ್ ಕೆಳಗಿಂತ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಬಯರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅಸ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀವು 1% ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ವೇ ಆಫ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಏನು ನೋಡಿದ್ರು ಯೂಸೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋ. ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ನ 1 hour ಟೈಮ್ ಅದ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಇನ್ನ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ you can go for an upside trade. Something like this close ಆಯ್ತಲ್ಲ, you can go for upside trade. Or ಇದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಏನ ಬೇರಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಹಿಂಗೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಹಿಂಗೊಂದು ಮೇಲೊಂದು ವಿಕ್ ಕೆಳಗೊಂದು ವಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಗಿ ಬಂತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ, ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬೇರಿಶ್ ವ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ hour ಟು ಸಿ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ 4 hour time frame telling us. Now what we'll do is we'll go to 1 hour time frame. So 1 hour time frame when you hold under, again you can see a trend line from the top. Trend line is not really, this is trend line coming from the top. So idu bitter again you can see a small trend line over here also. Nim necessity idre mark madabodu, but again it is not at all necessary according to me. Okay, so you'll mark madidre ankore, I'll tell you why is it not necessary. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ ನಮಗೆ? ಇಲ್ಲದ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 700 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಇವತ್ತು 700 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತೇನು, ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸಿಂಪಲ್. ಅಗೇನ್ ವೈ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಸ್ಪಾಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಷ್ಟದ ಮೊಮೆಂಟಮ್? 200 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. 200 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡೋದು ನಿಫ್ಟಿಗೆ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಬಿಗ್ ಡೀಲ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಆರಾಮ್ಸೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಟುಕ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ನೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತ. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 hour time frame. Now let's go to 15 minutes time frame. What exactly 15 minutes time frame is trying to tell ಅಂತ. So 15 minutes time frame ಹೋದ್ರೆ again you can see a channel over here. So I'll mark this channel. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋದ್ರೆ I think I can connect it over here as well. Okay, so market is moving in a channel in 15 minutes time frame and which is forming proper high rise over here. So high rise form aglatli and it is moving in a channel. And what is the direction of market? Uptrend. So what trade you should be taking? Only upside trades. Upside trades bitre yavade riti by mistake ನೀವು downside trade place ಆಗಿರಬಾರ್ದು. This is what is a current scenario in Nifty 50. Okay, so even if you see over here market is slowly forming higher price action, bari upside trade ಅಷ್ಟೇ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ downside trade not even by mistake should be placed at this point of time. Okay, so this is what is 15 minutes time frame or a top down analysis in Nifty 50 as well. So now what we'll do is we'll go to 5 minutes time frame in both Nifty and in Bank Nifty. Okay, so ಅವಾಗ ಒಂದಿನ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತು ಅನ್ಕೋ, ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ or what decision should we take next ಅಂತೇಳಿ. So 5 minutes time frame ನೋಡಿದ್ರೆ again you can clearly see it is forming proper high rise price action over here. So you should be going again only for an upside trade itself. Clear? Okay, and I'll show you in Bank Nifty also 5 minutes time frame ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತು ಅಂತ. Okay, so Bank Nifty chart ನೋಡ್ರಿ, again it is forming proper high rise formation over here. You should be going only for upside trades, which is very simple. Just follow the trend. Okay, so now what I did is I kept both Bank Nifty chart and Nifty chart both side by side in 5 minutes time frame. Okay, so ಈಗ ಎರಡರನೇನು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನದ ಇಲ್ಲಿ, it is again uptrend. Okay, direction is uptrend in Bank Nifty. Nifty name it is uptrend. You should be going only for upside trades. But next question is where should we enter into the trade? Okay, entry point ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಬೇಕು ಅನ್ನೋದು next question. For that we'll go to 1 minute time frame. So ಎರಡಕ್ಕೂ 1 minute time frame ಹೋಗಮು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅವರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತೊಗೊಬಾರ್ದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತೊಗೊಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ವಿ ಗಾಟ್ ದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಬಟ್ ವೇರ್ ಶುಡ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಅವರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇಸ್ ಅ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. Now what I'll do is I'll go to 1 minute time frame in both in Bank Nifty chart and in Nifty 50 chart over here. Okay, this is how 1 minute time frame looks for 10th of March. Nifty 50 the 10th March hinga ankore 1 minute time frame nag,
and bank nifty chart is something like this in 1 minute time frame. Now what I'll do is I'll just try to mark this day low, this is my day low, and this is my day high, and this is my 50% level. Ee mooru zones mark ma ittirtini. That will make me a clear differentiation where or which direction should I go into the market. Okay, I hope illi tanka points are very much clear. I'll explain you next point in detail once again. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, this is my day low, this is my day high, and this is my 50% level. Even level mark ma ittirtini. This will be very easy for us to do the analysis part. Okay, this is my day high or resistance level anta karitini, and this is my day low, or I'll call it as a support level in bank nifty. Same thing I'll mark in nifty 50 also. This is my day high or swing high, this is my day low or swing low, and this is my 50% level. Okay, so you 50% level I'll mark, and I'll mark this day high over here, and I'll also mark my day low over here. Okay, so idu nodri illi ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ಲತ್ತು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ. This is a key level or important level according to my analysis. Okay, so ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈ ಒಂದು 50% ಲೆವೆಲ್ ಏನದು ನೋಡ್ರಿ, or fib retracement level also you can call, ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕಿನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಬರೋ ತನಕ I will be not going for any of the downside trades, which is very much simple, clear and straightforward. Okay, and in nifty 50 idunu this is 50% level, and this is my day high, and this is my day low. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕಿನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ I will be not going for downside trade again, which is very simple, very clear and very straightforward. ಇದ್ರಾಗ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ this is a level, only below this level I will be planning for a downside trade. But what if ಇದು ಯಾವುದೇ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲಲ್ಲ, you will be confused looking at this kind of market. What direction should I go? Where should I get into the entry point? ಯಾವ ಕಡೆ ತಗೊಬೇಕು ನಾನು ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು will be messed up. But now what I did is I made things simple. Okay, this is my level. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕಿನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, I'll be going for downside trade, or ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, above this level I'll be planning only for upside trades. Above this level I'll be planning only for upside trades. Only below this level I'll be planning for downside trades. Now think how easy the analysis is. ಈ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ಲತ್ತು, ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು 2 minutes ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಸೇವ್ ಯುವರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ and the capital, everything. Okay, this is how you figure out things, and this is how you make complex chart into a simple chart. Okay, so this is a quick top down analysis. So my levels are very much clear. E level kina mail ittala I'll be still planning for upside trade. E level kelag bantandre ashtene I'll be planning for downside trade. Okay, so let's see. E one level kina kelag bantandre we will next discuss how to go for downside trade. And since both indices are trading above this 50% level alla, we will be just planning for an upside trade. Simple, bari upside trade adu bitre ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Okay, I hope my points are very much clear. Okay, so we can get into the Ethereum trade also over here. One to trade is possible. One second guys, I'm looking into the crypto market. One Ethereum ne trade sigbodu illi, Ethereum and Bitcoin both. One second. Ethereum मेरा भाई कहाँ हो तुम? Okay, 2064 2046. Okay, chalo, we'll wait for another 2 minutes. Ethereum ne I think I'll get into the entry point or into the trade in Ethereum chart. Okay, so ಅಲ್ಲಿ ತನಕ will be observing nifty 50 and bank nifty also. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸ್ಲೋಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ above this 50 moving average we can plan for an upside trade. Okay, so market is still sideways. ಇಲ್ಲೊಂದು ರೇಂಜ್ ನೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತು. We'll just wait for it to come out of the range. Okay, let's see. Okay,
Okay, Ethereum, sorry, Nifty and Bank Nifty again both are falling. So ಎರಡು ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತವಿಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಸರ್ತಿ will just wait. In case ಏನನ್ನ slowly on green candle form ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ somewhere over here or ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು 50 moving average ಮೇಲೆ ಏನನ್ನ green candle form ಆಯ್ತಲ್ಲ, we will be planning for an upside trade. Okay, so let's see. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು wait and watch. That is the best thing you can do in market. Okay, let's see. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ಬೇಕನ್ನಂಗೆನೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ನೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಗೇವ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅರೌಂಡ್ 30 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. 30 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ಕೋರಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಂಟರ್ ಆದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಾಪಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ತಗೊಂತಲ್ಲ, ಐಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾಪ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೇಡೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಐ ಡಿ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಮೈ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ is 0. Okay, so ಹಂಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮೈ ಪರ್ಸನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ನಿಮಗೂ ಲೈವ್ ನಾಗೂ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಯು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಜಿಕ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಅಂತೆ. Okay, let's see where we'll get the proper trades. Again, today's Nifty's expiry, which is today 10th of March. 10th of March is Nifty expiry, so market can give us momentum in second half very strongly. Okay, let's see. But as of now, okay, so market ne gain aglatili, it crossed this 50% level. So even level cross at ankori, I can plan for a downside trade and tell it. So now let's wait for candle to be closed as a bearish candle. Once back to back red candle form aitalla, we'll be getting into the trade somewhere over here. Okay, downside trade. This was my level. E level kelag bantandre, I was saying I'll be going for downside trade. Okay, that we can plan now. Okay, market is falling super high, back to back red candle. Is fast momentum bantandre entry point sigadu is a very difficult thing. So let me keep everything ready. I'm observing the premium prices. Okay, suppose oh, 50 year premium is trading at 80 within one candle. One day candle 56 year premium went to 84. How level is spike idu? One second guys, let's wait. Okay, again it is forming green candle. Hing trap ಮಾಡಿ ಮೇಲ್ ತೋಯ್ತಲ್ಲ, then we just have to be very conscious. Okay, so back to back red candle ಬೇಕು ಅಂದಾಗ್ಲೇನೆ we will be getting confidence to go for downside trade. ಈ ರೀತಿ red candle form ಆಗ again it is trying to form green candle which is forming a huge wick. ಈ ರೀತಿ wick formation ಇತ್ತಲ್ಲ, no downside trades. Okay, so ಎಲ್ಲಿ downside trade ತಗೊಬೇಕು, ಯಾಕೆ ತಗೊಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಯು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಗಿವ್. ಓಕೆ, ದ ಗೋಲ್ ಇಸ್ ಟು ಲರ್ನ್. ಇವಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾವೆ, ನಾಳೆ ಹೋಗ್ತಾವೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಮನಿ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ದ ಓನ್ಲಿ ಗೋಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಮೇಕಿಂಗ್ ಮನಿ ಇಸ್ ಹಿಂಗೆ ಟಕ್ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. So just focus on the process, focus on the knowledge part. Learning ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ earnings easily ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. So again this is forming green candle. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ downside trade is not worth going for a downside trade right now. ಇನ್ನ ಒಂದು see Nifty 15 this came below this 50% level, but Bank Nifty if you observe, it is still not near to the 50% level. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನೂ ಈವನ್ 50% ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಬೇಕು, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ನಿಫ್ಟಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಪುಷ್. ಅವಾಗ ಒಂದು ಕೆಳಗೆ ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಬರ್ಬೋದು. ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ಕಿನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, ಅವಾಗ ನಿಫ್ಟಿನೂ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫಾಲ್. ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಕಮ್ಸ್ ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್, ನಿಫ್ಟಿ ವಿಲ್ ಫಾಲ್. ಇಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಲೋಲಿ ಗೋ ಅಪ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಫಾಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್. ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಫಾಲ್ಸ್, ನಿಫ್ಟಿ ವಿಲ್ ಫಾಲ್. Okay, so let's see. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದಂತೂ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶುಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಅನ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟತಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಇಥೇರಿಯಂ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್. ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ರೈಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್.
come on. Okay, super. So still there are no proper trades initiated, or there is no proper setup formed in either Bank Nifty or in Nifty. Okay, the only task is just to wait and watch. Market name more than 70 to 80% of the time will be just waiting. Next 20 to 20% ಏನದಲ್ಲ ಅವಾಗಷ್ಟೇ ನಾವು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂತೀವಿ ಅನ್ಕೋರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಸ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಬೈಸೆಲ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡೋದು, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತಗೋದು ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್. ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ and take some time to get into the market and you are done ಅಷ್ಟೇ. ಚಾರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಹೈಯರ್. ಓಕೆ, ಪಂಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಜಸ್ಟ್ 2 seconds, ಬಟ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ 1 hour 2 or 3 hour to get those 2 to 3 seconds time. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಒಂದು 2-3 seconds ಅಲ್ವಾ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ 3-4 hours sometimes. This is how interesting it is. This is how it will test your patience also. ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಇಲ್ಲೇ ಅನ್ಕೋರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ವಿ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಈಸಿ, ಬಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸ್ಲೋಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಗೋ. ಸೊ ಆರಾಮ್ಸಿ ಈ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ 150 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ಲೋಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನನ್ನ ಈ 150 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಡಿ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಸ್ ಅ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೋರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಕ್ದಮ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕುಂತು ವಿಲ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ದಮ್ ಬುದ್ಧ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಿ, ಬಸವಣ್ಣ ಕುಂತ್ಬಿಟ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗೋ ತನಕ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಒನ್ಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್, ಸಿಂಪಲ್. ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್, ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್, ಸಿಂಪಲ್. ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಇನ್ನೂ ಟ್ರೇಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಡಿ. ಇವನ್ ಇನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಟು ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಇವನ್ ಇನ್ ಇಥೇರಿಯಂ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಟು ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಗೋಲ್ಡ್ನಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಬೋದಿತ್ತು ಅಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಅರೌಂಡ್ 9:30 or 7 o'clock. ಓಕೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೂ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಒನ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಐಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಫ್ಟಿ 50 is also falling superb. So fall ಆಯ್ತಂದ್ರೆ we can get into the nifty 50 trade over here. Okay, call writers are increasing, then they are trying to take market down. Superb. 24150. Okay, 1.55 crore. Superb. Okay, so ಒಂದು ನಮಗೆ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, you will see bank nifty no fall aglatadili, nifty is also trying to fall, so there are high chances that we can get a trade. Okay, 135 minutes time frame name we will just have a look in both nifty and in bank nifty. Okay, so bank nifty hinga ankodi something like this. Okay, nifty 50 is something. Okay, oh bhai,
back to back fall aglatadi, back to back it is falling, so let's wait. And there is also a trend line coming from bottom, so it'll fall at and kori even trend line exactly support tone, again it can also go up, but once it breaks this trend line ala, then there can be a huge fall expected. Okay, so for that we'll just wait. We'll wait and then we'll discuss what exactly will happen next with that. So bank nifty is also falling. If you see back to back red candle form aglatadi, this is a huge bearish candle. So let's see. Hey, hi. Okay, come on. ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೋರ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಈ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಏನದಲ್ಲ, ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಐಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್, ಸೂಪರ್ಬ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನಾಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗೋದು ಅನ್ಕೋರ್ ನಿಫ್ಟಿಗಿಂತ. 70 points momentum. Wow. Okay. Come on. Bank Nifty is still going down. Superb. One trade signal, we will just wait. Fall aglat anteli we will not be getting into any of the trades randomly. So wait madad melene we'll be getting into the trade. Okay. Give me some time. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಅವಾಗಲೇ I'll be initiating into the trades. No FOMO entries, no unnecessary wrong entries. Proper analysis के साथ we'll be getting into the trade. Okay, come on. Bank Nifty fall aglatadi, Bank Nifty nag there are high chances that we can get a good trade. Okay. And one more thing, ಇಲ್ಲೊಂದು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿದೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಅಗೇನ್ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಹೈ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಹಂಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೋ ಅಪ್. ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೋ ಅಪ್, or support ತಗೊಂಡು even trend line rejection ತಗೊಂಡು ಅನ್ಕೋರಿ, then it can easily fall down also. Okay, that we must be aware of. Okay, exactly ಇಲ್ಲಿ support ತಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತಲ್ಲಿ we'll just go. So ನೋಡ್ರಣ, that is the reason I'm observing clearly. ಇಲ್ಲಿ fall ಆಗ್ಲತ್ತ ಅಂತೇಳಿ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಟಕ್ ಅಂತ I'm not going for downside trade. I'm waiting with patience. I'm analyzing the market, ಬೇರೆ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಲತ್ತವ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲತ್ತೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಡೂ ದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಟಕ್ಕಂತ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಈ ಒಂದು 200 ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಕೆಳಗೆ ಏನನ್ನ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಫಾಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ವಿ ವಿಲ್ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. Again it is going up. Superb. Oh, okay, so again market is trying to fall ಇಲ್ಲಿ. Exactly fall aglattu ನೋಡಿ, red back to back red candle form aglattu ಇಲ್ಲಿ. If in case fall ಆಯ್ತಲ್ಲ, okay, 15 minutes time frame this is a proper strategy or a proper setup to go for downside trade in 15 minutes time frame. I'll show you. Okay, so 15 minutes time frame ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ and you expected ಎಷ್ಟು next level fall ಕೊಟ್ಟದೆ. This is our entry point in red candle. 380 points will be the stop loss, or 400 points, and target we got is around 3000 plus points. Gap down open ಆಗಿ. This is the magic of this 50 moving average. Okay, so let's wait. ಇಲ್ಲಿದು ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು actually. Let me keep things ready over here. 959 is our entry point in 56,500 put option. Okay,
959. Okay, come on. But iದೇನದಲ್ಲ, ಈ ಲೆವೆಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓ ಭಾಯ್, ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಗೇನ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು. 1 minute ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟು ಫಾಲ್ ಡೌನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಎಕ್ದಮ್ ಒಂದು 50-60 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈಸಿಲಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. Let me go to 1 hour time frame. Okay, 1 hour time frame is something like this. Okay, 15 minutes is something like this. Okay. Okay. Again, let's go to 1 hour time frame in Nifty chart. Okay. 1 second, guys. 1 second. Okay, there is an entry point we can get over here. Let's see. Okay, so again market support il ತಗೊಂಡು it is trying to go up. So let's see. ಈ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತ ನೋಡ್ರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನಿಗೂ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬಂತಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್. ಟಕ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಲ್ಲ, ಇದು ನಮಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಸಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅವರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್. Okay, so 1 hour time frame, if you see Nifty 50 chart, okay, this is something at its support level tanka barlattade illi. There is a difficulty in Nifty 50 chart. ಯಾಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಕೆಳಗೆ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ there is immediately support or a trend line over here, lower channel. So fall ಆದ್ರೂ at any point it can take support at this level and it can go up. Okay, so 50 moving average cross ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲತ್ತದ, no doubt this is our entry point. ಕೆಳಗೆ ಬಂತಲ್ಲ, there is a support level or lower channel over here, trend line. So ಇಲ್ಲೊಂದು lower channel trend line support ತಗೊಂಡು it can easily go up. So there are less chances that this trade might work. But if in case you trend line breakdown ಕೊಟ್ಟತಲ್ಲ, then there is a higher clarity that it can fall easily till half of the level. Okay, so that we'll wait and discuss. ಏನು ಗಡಬಡಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇವತ್ತು ಇರ್ತದೆ, ನಾಳೆನೂ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ಬಟ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಟು ಗೇನ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಮಿಸ್ ಆದರೂ ಏನೂ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ರಾಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲಿಟ್ರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಲ್ಲಿ ಹೋಪ್ಸಿ ಒಳಂಗಿಲ್ಲ, ಓ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಬೇಕಂತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ thing you must avoid in market. Okay, even if you miss the right trades, it's okay, but don't get into the wrong trades. That is what is important. Okay, 958, 959, come on, suppose ಒಂದು ಫಾಲ್ ಬೇಕು ನಮಗಿಲ್ಲಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಫಾಲ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತಂದ್ರೂ ಎಕ್ದಮ್ ಟಕ್ ಅಂತ, ಓ ಶಿಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಇನ್ನು 30 seconds ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ಕೋರಿ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಇನ್ 1 minute ಈಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್, ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಡೆತ್ ಅನ್ಕೋರಿ. ಮೋತ್ಕಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂತದೋ, ಎಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡ್ತದೋ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಕ್ದಮ್ ಜೀವ ಹಿಂಡಿ ನೀರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕಾಶಿಯಸ್ in intraday trading or scalping, and you must be taking only that amount of risk which you can afford to lose. Okay, ಅದಕ್ಕಿಂತ ₹1 ಜಾಸ್ತಿ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡ್ರು that will impact your psychology. Okay, एकदम ಮೆಂಟಲಿ ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ರೀಸನ್ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಅಷ್ಟೇ ಲಾಸ್ ತಗೋರಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದೇ ₹1 ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್. All these things, market, money, ಏನವಲ್ಲ, ಲೈಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅವ ಅನ್ಕೋರಿ. ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಡವಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೂ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ದ ಹೋಲ್ ಲೈಫ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್.
Okay, again exactly bank nifty in a market is trying to take support at this level, support on it is trying to go up. Okay, we'll see. One the downside trade to luck, I'm waiting this much and I'm thinking this much. Under just imagine how this game is ante. Very optional and you just have to wait to get the proper trade. ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತೊಗೊಬೋದು. ಓಕೆ ಕಮ್ ಆನ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಕ್ದಮ್ ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದ ಅನ್ಕೋರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋದು. मार्केट में एकदम मार्केट पे प्रेशर नहीं डालने का, जब मौका मिलेगा तब लेने का बस. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಪ್ರೆಷರ್ನಾಗ ಬೀಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಕ್ದಮ್ ಫುಲ್ ಸುಕೂನ್ಲಿಂದ ಆರಾಮ್ ಕುಂತು ಯಾವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತದಲ್ಲ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓಕೆ ದೋಸ್ತ್. ಈಗ ಕೊಡ್ಲತ್ತಲ್ಲ ನೀ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ನೀ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ತಗೊಂಡು ಗಪ್ಚುಪ್ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಆರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಯುವರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಐ ಲಿಟ್ರಲಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಟಿಲ್ ಈ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಕಿನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬರೋ ತನಕ. ನಿಫ್ಟಿ 50 ಇಲ್ಲಿಂದ ಫಾಲ್ ಆದ್ರೂ ನಂಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾಲಿಂಗ್. ಐ ನೀಡ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಮಿಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಎರಡು ಫಾಲ್ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಅಗೇನ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲತ್ತ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು 2-3 ಕ್ಯಾಂಡಲ್ನಾಗೆ ಟಕ್ ಅಂತ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿಸಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್. ಆಡಿಯೋ ಗಿಡಿಯೋ ಸೀನ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಐಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಡಿಯೋ ಏನೂ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಸೂಪರ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಇಥೇರಿಯಂನಾಗೂ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್. ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ going up. Okay, we can get a trade in Bitcoin also. Stop loss start boiling around. Okay, one second guys, I'm looking into this crypto market. Ethereum and Bitcoin ಯಾವ ರೀತಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀನಿ. Just give me 1 minute. Okay, this is day low, this is day high. Okay, okay, perfect. Bitcoin now I think I can get into the trade, but I just have to wait for some more time. Okay, in 2 minutes wait ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. Let's see. Okay, come on. So it Nifty 50 is falling, Bank Nifty is also trying to fall. One ಸರ್ತಿಲ್ fall ಎರಡು similar direction ಕೊಟ್ಟವಲ್ಲ, then we can no doubt get into a downside trade. Okay, keeping things ready. Nifty chart over here, Bank Nifty chart over here. Okay, advertisement. Okay, so market again fall ಆಗ್ಲತ್ತ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಕಿನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನನಗೆ. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕಿನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಸೈಡ್
Rules are very simple and clarity is for sure. Okay, so ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕಿನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಬರೋ ತನಕ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. Okay, Ethereum is trying to go up, Bitcoin is also going up, so one the trade ತಗೊಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ, but I just have to wait for another 1.5 minute. ಒಂದು ರೂಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ ನಾ, ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ತನಕ ಏನೇ ತಿಪ್ಪರ್ಲಾಗ ಹೊಡಿಲಿ ಟ್ರೇಡ್ನಾಗ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋ. In case even if I miss the trade, let me miss the trade, but not getting into the trade before closing candle is a best rule I'm following right now. Okay. BTC, okay, come on. Okay, Nifty 50 ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. Let me have a look at OI data once again. So OI data, if you see, okay, call rates are increasing, that in the sense that is the reason market is going down. So call rates increase aglatar under put rates should give up. Okay, suppose 124150 24050. Okay. So selling pressure heavy kodlatar ankor from top. So illin fall aitha antandre you can expect a huge fall. Okay, below this level you can expect a huge fall because today's Nifty is expiring. Clean explain ಮಾಡ್ತೀನಿ, but let me get a trade before that. Candles na heavy volatile candles form agluttadalli. This is very difficult scenario to get into the trade. Okay, so in a 120 minutes nag il momentum sikkatandre sigtad ankor, illa antandre market will be sideways. Okay, 20-30 minutes na momentum barbeki, illandre there is no point in getting into the trade. Oh shit, Bitcoin and Ethereum are moving. I think I can get into the trade. मेरे दोस्त, मुझे छोड़कर मत जाना मेरा भाई. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ ಹೋಯ್ತು. If I get into trade I am in plus 6 point extra. Okay, so I'll wait for some more time. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. For Ethereum I'll be waiting for some more time. I'll keep this side by side. Okay, 79. Okay, ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬ್ರೇಕ್ಡ್. ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗೋ ತನಕ we can't expect anything in market. Okay. क्या ही चल रहा है मेरे दोस्त यहाँ पे. ಓಕೆ, ಸೊ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಅದು ನೋಡ್ರಿ ಅಸಲಿ ಮಜಾ. 77 ಸಪೋರ್ಟ್.
Okay, come on. Only below this level I can plan. Okay, come on. So we are into the right direction. So one ಸ್ವಲ್ಪ we'll see. ಇದು ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಐತಲ್ಲ, that is our sure short entry point. Okay, keeping things ready over here. 84 can be the entry point. Okay, one second guys. तो क्या होया भाई, एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। ओह शिट, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಬಾಟಮ್. ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಗೇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾಪ್ಡ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ. Again it is forming green candle back to back. Two 037.61. Okay, ಇದು ಒಂದು ಝೋನ್ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ಸದ್ಯಕ್ಕಿರೋ ಝೋನು. ದಿಸ್ ಝೋನ್ ಇಸ್ ಅ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಝೋನ್. ಈ ಝೋನ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಲಿಟ್ರಲಿ, ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ ಅವರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಝೋನ್ಗೆ ಎಕ್ದಮ್ ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಉಡಾಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಝೋನ್ನಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಒನ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಝೋನ್ ಮೇಲಿಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, sometimes market is very difficult, sometimes it's very easy. So bank nifty note exactly 1.5 level ಏನದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂತಾನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು it is trying to go up. This is why this levels are very important. Okay, ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕಿನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಬರೋ ತನಕ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, and I did not even go for down side trade, and I did not even go for a down side trade. Okay, this is what is a real key levels or real analysis. Okay, come on. So Nifty 50 is again I can see a trend line from the top. Illi don trend line kaanislata. Let's see how market will react to this trend line. Okay, let me see if it will connect. No, it won't connect at the top. Let it be like this. Okay, E1 level cross aitha ankori bank nifty na I can go for upside trade.
ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ. I'll keep things ready for that. Okay, copy paste. Okay, even nifty no ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡತ್ತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ. Okay, 1 4. ಚಲೋ ಗೈಸ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್, ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಲಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಲೋವರ್ ಲೋ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಲೋಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಹೈ ರೈಸ್. ಒಂದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ನನಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಐಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೇಡ್. ಬಟ್ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಹೈ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್. One 4 2 7. Okay. Why is it so difficult today, bro? Come on. Again market is going up, premium price heavy move aglattavilli. I'm just waiting for proper pullback illi. It is not getting. I'm already plus in 40-30 points bank nifty. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 hour ಆಯ್ತು ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಐಮ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಸೆಟಪ್. ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಐಮ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಸ್ ಅ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಐಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್. ಇಲ್ಲೇನೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಸೇಫೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ನೋಡೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀನಿ. Come on, red candle expected. A red candle is forming. I need one red candle and then upside momentum. Again, why I need one red candle and upside momentum? Ignore slowly market ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತದ. If in case red candle form ಆಯ್ತಲ್ಲ, then I can consider only these are the last pullback which market can bear. Even last pullback ಬಂದು again ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, there are high chances that market can continue its trend. Okay, ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಈ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಷ್ಟೇ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಟ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕನೇ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂತು, ನಾವು ಬಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಟೇಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್. See, this is what red candle I was expecting. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ,
ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನೇ ತೋರಿಸ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅವರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ಈ ಒಂದು ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಿ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಕಾಶಿಯಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಟ್ರೇಡ್ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಆಗಲಿ, ಏನು ಫರಕ್ ಬೀಳಂಗಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಒನ್ ಟ್ರೇಡ್. ಬಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಹೈ ಪ್ರೊಬಬಲ್ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. Come on, come on, come on. ಯಾವ ರೇಂಜ್ ವಾಲಟೈಲ್ ದ ಗುರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ? ಭಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ನ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ 20-30 points. क्या ही ट्रेड करूँ मैं इसमें? Bro, 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 bro. Heavy momentum, heavy spike ಬರ್ಲತ್ತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ನಾಗ, ಬಟ್ ಒನ್ ರಾಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೈ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 1 minute ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನಾಗ ಇಂಥ ಒಂದು ಹೆವಿ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದು ಇಸ್ ವೆರಿ ರಿಸ್ಕಿ ಥಿಂಗ್. ಐ ಮೀನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 50 ಪಾಯಿಂಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು. ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೈ ಉರಿಲತ್ತದ ನಂದು, ಇಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತದ ನೋಡ್ರಿ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು. ವೈ ಬ್ರೋ, ವೈ ವೈ ವೈ? ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೆವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವೇನ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ರಿಸ್ಕಿ. ಇಲ್ಲೇ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿ ಮಿಸ್ಡ್. ಒನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ, another entry point over here. India VIX, let me see what exactly is the number. Oh bhai, 19 is the India VIX. Next level.
Okay, let's wait. So in the one trade, the chances are again very high. 1 second. 145. Candles are very fast. Ist fast candle na inta experience manchanu can't get into the trade. Seconds nage upside momentum ಕೊಡ್ಲತ್ತ ನೋಡ್ರಿ. ಏನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಂಥದ್ರೊಳಗೆ? ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಗೈಸ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತನಕನು. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ರೈಟ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಓಕೆ, एकदम ಹೆಡ್ ಶಾಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೋ. ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಂಗೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಅವರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. अरे भाई अगेन वी मिस द ट्रेड. क्या चल रहा है जिंदगी में मेरा भाई? मार्केट इज
or volatile. Bank Nifty ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ is moving around 50 points. You know exactly Nifty 50 I said ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಅಗೇನ್ ವೆರಿ ಹೈ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. $200 level I think is an important level. Okay. Okay. Okay guys, so above this level even there is ತಗೊಬಹುದು ನಾವು. I think this will be your entry point above this level. Stop loss will be small stop loss around 12 points. Okay, 1:3 will be the restore you. Let's see. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡ್ will be initiated, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ trade will not be initiated. Simple. Let's see. Bank Nifty only above this level we can go for an upside trade. Let's see. Nifty 50 किना Bank Nifty ने के heavy मजा बरता उनको. Back to back will be getting target within seconds. But you must be very fast to execute the trades also. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ it is forming. Takkan seconds it will be a bullish candle and then it will be again a bearish candle. इतना वोल्टालिटी क्यों मेरा भाई, क्यों? Heavy red candle again. Namanta retailers, what should we do in this kind of scenario? एकदम इಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ within seconds it will be gone. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐಲ್ ವೇಟ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಐಲ್ ಬಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಟಿಲ್ 2 o'clock. 2 o'clock ಆದ್ಮೇಲೆ ಐಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಆಗ್ಯದ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಮೇಕ್ ಅಸ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟೆಡ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ 2:15 2:30 ಆದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗಿವ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಓಕೆ, so now what I'm thinking is I'll just stay away from market for 1 hour. ಈ 1 hour ne miss ಆದ್ರೂ I don't care, but 2 o'clock ಆದ್ಮೇಲೆ I'll be back. Okay, so I'll take a small break. I'll be observing market. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ let's see what market will do ಅಂತ. Okay, let's see. I'll be back within half an hour. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ.
I'll be observing, I'll be tracking other markets also, and let's see. Okay.
Okay, so I think audio will be audible now. I'm so sorry guys. So transmitter connect ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ, receiver connect ಮಾಡೋ ಬದಲು. I think audio is audible right now. I'm so sorry. Okay, so what I was explaining is ಇಲ್ಲೊಂದು 2 or 5 minutes ಒಂದು momentum ಕೊಟ್ಟದೆ ಇಲ್ಲಿ, but again we'll wait for a small pullback. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ momentum ಬಂತಂದ್ರೆ we'll be planning for an upside trade. Okay. So sorry guys. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಿನಾರಿಯೋ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಹಿಂಗೆ ಏನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಐತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಐಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಎನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ನೇ 2 o'clock ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮುಂದೆ ಇದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ನೋ ವರೀಸ್. ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಬೇಜಾನ್ ಸಿಗ್ತಾವೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು wait for a proper trades. Okay, that is the only task to do. Ethereum naga one proper trade enter agivi. Let's see what this trade will offer us anteli. Proper one 20 points target nagittu, and again it is falling now. Let's okay, no worries. La 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 la. Ethereum I have a big target around 50 60 ಅಲ್ಲ, ಒಂದು 100 plus points ಬೇಕು ನನಗೆ. That is the reason I'm waiting. So let it take for a small pullback. ಹೆಂಗಿದ್ರು I am trailing it to break even right now. So ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆದ್ರು I am not even worried about it. Let's see. ಓಕೆ, ಸೊ ಅನ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತ, ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ತನಕ ಬಂದು, ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮೈಲ್ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ 230 ತನಕ, then this will be our best trade for today. Okay, so let's wait. Okay, Lindani, it is trying to reverse. Let's see. Okay, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದು ಮೇಲ್ ಹೋದ್ರೂ we can get into the trade. Let's wait. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ಫಾಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರಬೇಕು. ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದ ಮೇಲೆನೆ our trade will make sense. Okay, come on. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮುಂದೆ ಇರ್ತೀನಲ್ಲ, ಏನು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಏನ್ ಗ್ರಾಚಾರ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ when I'm not in front of the screen ಪ್ರಾಪರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಸೊ I will be not able to get into the trade. ಓಕೆ, ನೈಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ಸೂಪರ್. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ. ಕೆಳಗಿಂದ ಯಾರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಮೇಲ್ ಹೋದಾಗ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಬುಕಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್, ಸಿಂಪಲ್. one second guys, I'll be back. Let market take a small pullback. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ I'll be back within while.
Hello guys, so as expected, market ಇಲ್ಲಿ exactly one trend line support ತಗೊಂಡು it is trying to go up. So ಒಂದು proper trade ಸಿಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. Let me keep things ready over here. Okay. Oh shit, again heavy fast momentum ಕೊಡ್ಲತ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ. 1 second guys, I'm managing my personal trades. 142 148 will be the entry point. 1 second. Okay. So even level male will be planning an upside trade. Okay, 22 points will be the SL. Let's see how market will behave at this point of time. If in case 5 minutes if we go, okay. Perfect. Okay, so ಈ trend line respect ಮಾಡಿ ಮೇಲ್ ಹೋಗೋ chances are 1 second are very high. Okay, so let's see what this will do ಅಂತ. Okay, come on. Okay, it is trying to go up. Super. One small pullback bandi if in case mail hoytala. One 538. Okay. Still market ಈ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲ್ ಬರ್ಲಕ್ ಟ್ರೈನೇ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಇದು ಅನ್ಕೋ. No movement at all. ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ ಆದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ಬಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಈಸಿಲಿ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. Hello guys, market fall aggressively. It is not even trying to go up, so I think I'm not interested in this trade. Okay, so illinda mail hogittu andre I would have planned for an upside trade. As of now I'm not planning any downside trades. So ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು. we did not get into any of the trades. In case ಸಿಕ್ಕರೂನು we were not in front of the screen. Okay, so I think I'll just wind up the live stream with this. We'll end today's live stream. Mat nadige live baramu. We'll see if in case we get a proper trades or not. Okay, so only level mail hoytalla, then you can plan for an upside trade. Illa antandre just avoid the trade for today. Okay, so with this I'll just close the live stream. So I hope you on video nimge ಏನೋ ಒಂದು small learning part ಸಿಕ್ಕದ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. So that's it for today's video. We'll meet you in next video. Until that, see you all, take care, and thank you so much for joining my live stream. See you tomorrow.